ආයිබෝන් දැන් අපි Python course එක දිගටම කරගෙන යමු. while else statement. while else කොහොමද කරන්නේ බලමු. I equals 1. while I less than 5. හරි. my equals 1 වලින් පටන් ගන්න. I is less than 5 here. 1 is less than 5. print I. print I මේ 1 print වුණා. ඊළඟට I add 1 to I. I add 1 to I. So then else print I is greater than or equal to 5. Add 1 to I is 2. So that make a 2 is less than 5 in the make a print when. And I then 2. I will value 2. 2 is less than 5. Print I. 2 print when. Maybe the loop එක ගිහිල්ලා 4 වෙන ගිහිල්ලා ඊළඟ 4න් පස්සේ එන්නේ 5. 5ට ආවම 5 is less than 5. No. Then make a print වෙන්නේ. And else command එකට ගිහිල්ලා print I is greater than or equal to 5 කියලා print වෙනවා. 5 print වෙන්නේ නැහැ. 4 වෙනකම් print වෙනවා. මොකද 4 less than 5. ඒතර මේක print වෙනවා. 5 ආපු ගමන් make කරන්නේ. else command එක. So while එක loop එක run වෙනවා මේ I වල value එක පාට වෙන අඩු වෙනකම්. ඊට පස්සේ තමයි ඒක ඊළඟට යන්නේ. For example about a equals 1, b equals 2, while a equals b, a equal can be dekama samana, print a is equal to b. Else print a is not equal to b. So a equals b, no. Again, a is not equal to b here. Print. For example about a equals 10, b equals 2. While a not equals b, making can not equal b. Print a is not equal to b. So a is 10, b equals 2, a is not equal to b, and then this will be printed. Print a is not equal to b, printed. Then b equals b plus 2. Else print a is equal to b. So our answer a is not equal to b here, printed. For example, a equals 20, b equals 10. While a not equals b, a is not equal to b equals b plus 2. A equals not equals c, b equals b plus 2, b then b is 12 now. Print a is 20, b has become 12. B has become 12. 20 and 12. 20 and 12 print වෙනවා. ඊට පස්සේ else එකට යන්නේ නැහැ තාම. ඊළඟට ආපහු වෙනවා. Then b is තව දෙයක් add වෙනවා. ඒක 12 ඉඳලා දැන් 14 වෙලා. b 14, a equals 20 and b equals 14. මෙහෙම කරගෙන ආවිල්ලා when b 20 වුණාම a not equal b is not true. A is equal to b. A not equal b not true. Make a is 20 which is else. Print 20 and b 20. So a is equal to b. It make print. Range command. Range command. For I, 1 in range 1 to 5, print I. May range KD, I may range kinnakan, print kan. So 1, 2, 3, 4. Paha may range kinne. So print wenna. Count statement. Count. Also following count command can be used. In the example below, age of students is given. Let us say we need to find the students who are older than 22. Following program can be used. We don't have list in age of students. Making වයස 22කට වැඩි අයගේ කට්ටිය හොයා ගැනීම අපිට අවශ්‍යයි. මුලින්ම අපි යනවා count එක 0 කරනවා. count equals 0. For age, in age of students, if age greater than 22, count එකකින් වැඩි කරනවා. then print count.
මුලින්ම count එක 0. if age greater than 22 මුල එක 22. හරි. it's not greater than 22. 22 equal sign එක නෑ. එතකොට count එක 0 print වෙනවා. ඊළඟට count එක add වෙනවා එකක්. ඊළඟට 31. 31 is greater than 22. එතකොට ඒ count එක තව එකක් add වෙනවා. මේ ආකාරයෙන් මේ count එක වැඩි වෙනවා හැම තම එතකොට කීයක් ඉන්නවද මෙතන 1 2 3 4 4 දෙනෙක් ඉන්නවා 22ට වැඩියයි. ඒක තමයි අන්තිමට print වෙන්නේ. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපිට පුළුවන් ලොකු ලිස්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලා යම් කිසි ইনফර්මේෂන් ලබා ගන්න. මේ database එකකින් වගේ වෙන දෙයක්. ඊළඟට බලමු input function. අපි input function එක ඊළඟ කොටසෙන් කරමු. මිනිත්තු 6ක් දැන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සාන්දුන.